Welcome everyone. In this lesson, we will learn German A1 Schreiben Teil 2 with 10 past paper styles questions and model answers. Means we will revise here 10 emails for German A1 exam. We have already solved 10 emails in part 1. Link is under description that you can revise and then we can start these 10 real life examples that will help us to pass exam. So let's start. So we will start with email number 11. Termin beim Amt. Mean appointment at office, at any office. So Sie haben einen Termin beim Amt. You have appointment at office, aber Sie haben keine Zeit. But you don't have time. Schreiben Sie eine E-Mail. Antwort, answer can be formal, because we are writing here formal email. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe am Montag einen Termin bei Ihnen. I have an appointment with you on Monday. Leider habe ich keine Zeit. Unfortunately, I have no time. Können wir einen neuen Termin machen? Can we make a new appointment? Mit freundlichen Grüßen, with best regards. And you will write here your full name. So next email is Einladung zum Kaffee, invitation for coffee. So what is task? Laden Sie Ihre Kollegin Anna zum Kaffee ein. You invite your colleague Anna for the coffee. Schreiben Sie Zeit und Ort. Write time and place. Antwort: Liebe Anna, because this is an informal email and noun is also feminine, so I would write Liebe. Hast du am Freitag Zeit? Do you have time on Friday? Wir können 16 Uhr im Café Central Kaffee trinken. Ich freue mich auf dich. Liebe Grüße. You can also write viele Grüße and your first name. So next email is Krankmeldung in the Schule, sick leave in the school. Ihr Kind ist krank, your kid is sick. Schreiben Sie an die Schule. Write an email to the school. So that is a formal email. So I would start with Sehr geehrte Damen und Herren, mein Sohn ist heute krank und kann nicht zur Schule kommen. Er kommt morgen wieder. Mit freundlichen Grüßen. Best regards, and I will write full name here. So next email is Nachbar Hilfe bitten. To ask help from neighbor. Bitten Sie Ihren Nachbarn Hilfe mit dem Computer. Ask your neighbor about help for the computer. So lieber Herr Meyer, we are going to write here informal email and noun is masculine, so I would write here lieber. If, for example, I want to write email to any female person, maybe Anna, so I would write here liebe Anna. But now noun is masculine, so we would start with lieber. And next is mein Computer funktioniert nicht. My computer is not working. Können Sie mir bitte heute Abend helfen? Can you please help me this evening? Vielen Dank. Thank you very much. Liebe Grüße. Best regards. And I would write here my first name only. I cannot write here full name. And number 15 is Bestellung im Geschäft. Order from store. Sie möchten ein Buch bestellen. You want to order a book. Schreiben Sie eine E-Mail. Write an email. So that kind of email is always formal. So we will start with formal email. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte das Buch Deutsch A1 bestellen. Bitte sagen Sie mir den Preis und die Lieferzeit. Please let me know about price and also delivery time. Mit freundlichen Grüßen, with best regards.
and I will write here my first name and also last name. So next email is about Verspätung melden, to report a delay. Maybe you are late at your job, so you want to inform your boss that you are late today. So Sie kommen zu spät zur Arbeit, schreiben Sie eine Nachricht an Ihren Chef. So whenever I want to write email to boss, that is always formal. So sehr geehrter Herr Müller, ich komme heute 15 Minuten später. I come 15 minutes late today. Der Zug hat Verspätung, train has delayed. Entschuldigung, excuse me, I'm sorry. Mit freundlichen Grüßen, with best regards, Farooq Bashir. So I will write here my full name. And number 17 is Fitnessstudio kündigen. Sie möchten Ihren Vertrag im Fitnessstudio kündigen. You want to cancel your contract at gym. So that is also a formal email. So I would start, formally. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte meinen Vertrag im Fitnessstudio zum Monatsende kündigen. I want to end my contract in gym at the end of this month. Bitte bestätigen Sie mir das. Please confirm me. Bestätigen means to get confirmation. Mit freundlichen Grüßen, with best regards, first name and last name. So next email is Einladung annehmen, to accept an invitation. Sie wurden zur Abschiedsfeier eingeladen. You are invited to welfare party. Antworten Sie mit Grund, Zeit und Geschenk. Answer them, with time and gift. So, sehr geehrter Herr Klein, vielen Dank für die Einladung. Thank you for the invitation. Ich komme again 18 Uhr. I'm going to come at 6 p.m. und bringe einen Kuchen mit. Bring along a cake. Mit freundlichen Grüßen, with best regards. So here you write your full name. So in this particular email, we can decide, either it is a formal or informal. If a noun is mentioned, with customs like here Klein or Frau Anna, so I would write a formal email. If it is just written Klein or Anna without customs, so then you can follow a informal email. Okay. So next email is Wohnung besichtigen, to visit the apartment. So Sie möchten eine Wohnung besichtigen. You want to visit an apartment. Schreiben Sie an die Vermieter. Write an email to the renter. So that is a formal email. So we'll start. Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für die Wohnung in der Hauptstraße. I am interested for the apartment on the main street. Wann kann ich Sie besichtigen? When can I visit you? Mit freundlichen Grüßen, with best regards, Farooq Bashir. So means I would write here my full name. And the last one is Treffen verschieben. That is last in this series. So Sie haben ein Treffen mit einem Freund, aber Sie sind müde. Means you have a meeting with your friend, but you are tired. So you want to change your meeting, So that is your friend, so it is an informal email. So I can write Hallo Tim or Lieber Tim. Both options are correct. Ich bin heute sehr müde. I'm very tired today. Können wir uns treffen auf morgen verschieben? Can we change our meeting up to tomorrow? Viele Grüße or liebe Grüße. And then you can write here your first name only. For example, I will write only Farooq. So that's all for this series today. Hope it helps.